Hi everyone, I hope you all watched the previous videos, right? So, ఈ క్లాస్లో మనం ఫిజికల్ అండ్ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ మెటల్స్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్, ఓకే, డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అండ్ different metals are selected. Okay, so coming to the physical properties of metal, so first one is color. Okay, కలర్ తో మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, and weight or specific gravity, structure, conductivity, magnetic property, fusibility. Okay, so first one is color. Okay, different metals have different colors. We can say this is the copper block and this is the mild steel. Okay, so ఇది రెడ్ బ్రౌనిష్ లో కలర్ లో ఉంటుంది, ఇది బ్లూ ఆర్ బ్లాక్ కలర్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద వెయిట్. Okay, metals differ based on their weight. Okay, so a metal like aluminum weighs lighter, okay, than many others, and a metal like lead is heavy. Okay, you can see here aluminum is less weight than the lead. Okay, so ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. Specific gravity of the aluminum is 2.8. Okay, specific gravity of the lead is 9. Okay, so this is how it differs. Okay, so specific gravity, it is the ratio between the weight of the metal and the weight of the equal volume of water. Okay, ఇది అందరికీ తెలిసిందే కదా. సో ఇందాక స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ 2.8 ఫర్ అల్యూమినియం అండ్ 9 ఫర్ లెడ్ అని చెప్పాం కదా. సో బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా we will get that specific gravity values. Okay, structure. Generally, metals can also be differentiated by their internal microstructure. Okay, metals like wrought iron and aluminum will have a fibrous structure. Okay, you can see here fibers లా ఉన్నాయి కదా. Okay, ఈ స్ట్రక్చర్ ని fibrous structure అంటాం, like wrought iron and aluminum. And like cast iron and bronze will have a granular structure. So bigger molecules లా ఉన్నాయి కదా. సో ఈ బిగ్గర్ స్ట్రక్చర్స్ ని మనం cast iron, బ్రాంజ్ మెటల్స్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, మైక్రో స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, coming to the conductivity. Okay, so thermal conductivity and electrical conductivity are the measures of ability of a material to conduct heat and electricity. Okay, so two types on the thermal conductivity, electrical conductivity. Okay, so conductivity will vary from metal to metal. Okay, so copper and aluminum are good conductors of heat and electricity. ఇవి గుర్తుంచుకోండి. Okay, సో అంటే థర్మల్ కండక్టివిటీ అంటే హీట్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉంటే అది థర్మల్ కండక్టివ్ మెటీరియల్. అదే ఎలక్ట్రిసిటీని ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉంటే అది ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ మెటీరియల్ అనవచ్చు. ఓకే, అది గుర్తుంచుకోండి. Magnetic property. A metal is said to possess magnetic property if it is attracted by magnet. ఓకే, సో ఒక సపోజ్ ఈ మెటల్ తీసుకుందాం. ఓకే, అది మ్యాగ్నెట్ ద్వారా అట్రాక్ట్ అయితే దానికి మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ ఉన్నట్టు అన్నమాట. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ferrous metals except some type of stainless steel can be attracted by the magnet, and all non-ferrous metals and their alloys will not attract the magnet. Okay, సో ఆల్ ferrous metals అనేవి మ్యాగ్నెట్స్ అట్రాక్ట్ అవుతాయి, బట్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అనేది అవుతుంది. ఓకే, సో నాన్ ఫెరస్ అంటే నాన్ ఫెరస్ మెటల్స్ అనేవి అండ్ వాటి alloys కూడా ఈ మ్యాగ్నెట్ నుంచి అట్రాక్షన్ అనేది ఉండదు. ఓకే, నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఫ్యూజిబిలిటీ, ఇట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ పొసెస్డ్ బై మెటల్ బై వర్చ్యూ ఆఫ్ విచ్ ఇట్ మెల్ట్స్ వెన్ హీట్ ఈస్ అప్లైడ్. ఓకే, సో ఈ ఫ్యూజిబిలిటీ ప్రాపర్టీ అనేది మనం కాస్టింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి కదా. సో కాస్టింగ్స్ ప్రాసెస్ లో మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఇదేంటంటే కాస్టింగ్ అంటే సపోజ్ ఒక ఈ బ్లాక్ ని సారీ సో ఈ బ్లాక్ ని మనం కాస్టింగ్ చేయాలంటే సో కోప్ అండ్ డ్రాగ్ అంటే శాండ్ ని ఫిల్ చేస్తాం ఇక్కడ. సో ఇలా మెటల్ ని మనం పంపిస్తాం అనమాట, పోర్ చేస్తాం. ఈ పోరింగ్ అనేది త్రూ దిస్ క్యావిటీ ఫుల్ గా ఇది ఫిల్ అవ్వాలన్నమాట. అలా ఫ్యూజిబిలిటీ ప్రాపర్టీ ద్వారా
కంప్లీట్ గా మనకి మెటల్ అనేది ఈ బ్లాక్ ని రీచ్ అవుతుంది. ఆ ఫీజిబిలిటీ అనేది సరిగ్గా లేదనుకోండి, మధ్యలో గడ్డ కట్టడం అలాంటివన్నీ జరుగుతాయి అన్నమాట. సో ఆ ఫ్యూజిబుల్ అంటే ఫ్లో అవ్వదు కరెక్ట్ గా. ఓకే. సో ఆ ఫ్యూజిబిలిటీ ప్రాపర్టీ అనేది మనకి మేజర్ గా కాస్టింగ్ ప్రాసెస్ లో ఇలాంటి దగ్గర మనం మేజర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే. సో మెనీ మెటీరియల్స్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇన్ షేప్ ఫ్రమ్ సాలిడ్ టు లిక్విడ్ అట్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్. ఓకే. సో ఒక మెటల్ ని, ఇది మెటల్ పీస్ కదా, సో దాన్ని ఏంటంటే హీట్ చేయడం ద్వారా సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్ కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే. సో లెడ్ హ్యాస్ లో మెల్టింగ్ టెంపరేచర్ వైల్ స్టీల్ హ్యావ్ హై మెల్టింగ్ టెంపరేచర్. ఓకే. సో దానికి ఏంటంటే లెడ్ అంటే ఈజీగా మెల్ట్ అయిపోతుంది, స్టీల్ కంటే కొంచెం హయ్యర్ టెంపరేచర్స్ కావాలన్నమాట. ఓకే. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు, టిన్కి ఏంటంటే 232 డిగ్రీ సెంటీ దగ్గర మెల్ట్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో టంగస్టన్ మెటల్స్ అంటే అరౌండ్ 3370 దగ్గర మెల్ట్ అవుతుంది. ఓకే. సో అది ఫీజిబిలిటీ ప్రాపర్టీ గురించి. ఓకే. సో కమింగ్ టు ద మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే. డక్టిలిటీ, malleability, brittleness, tenacity, toughness, hardness, elasticity. Okay. So coming to the ductility, a metal is said to be ductile when it may be drawn out in tension without rupture. Okay. So D గుర్తుంచుకోండి. Okay. సో డక్టిలిటీ మీన్స్ డ్రాయింగ్ అవుట్ ద టెన్షన్ వితౌట్ రప్చర్. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది, మ్యాలబిలిటీ అంటే అనేది. ఓకే. సో మేజర్గా ఈ రెండింటి కేసెస్ లో మీరు ఏంటంటే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే. సో వై డ్రాయింగ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద డక్టిలిటీ ఫర్ ఇట్స్ సక్సెస్ఫుల్ ఆపరేషన్. ఓకే. యూ కెన్ సీ హియర్ కాపర్ బ్లాక్ నుంచి చిన్న వైర్స్ గా డ్రా చేసి కాయిల్ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. ఓకే. వేర్ డక్టిలిటీ ప్లేస్ మేజర్ రోల్. ఓకే. Copper and aluminum are good examples of ductile metals. Okay. And coming to the malleability. Malleability is the property of permanently extending in all directions. Okay. Without rupture by hammering, rolling, etc. to change its size and shape. Okay. Gold is the very malleable metal. Okay. So this is the important one, gold. Cast iron does not show the property of malleability because it is hard, right? So it shows the brittleness. Okay. Cast iron shows the brittleness. Okay. సో చాలా వరకు ఏంటంటే డక్టిలిటీలో అండ్ మ్యాలబిలిటీకి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే. సో ఇదేంటంటే డక్టిలిటీలో డ్రాయింగ్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏంటంటే బై యూజింగ్ హ్యామరింగ్, సో పర్మనెంట్ గా ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ అనేవి దానికి మ్యాక్సిమం గా 1 గ్రామ్ తక్కువగానే ఉంటాయి. బట్ ఆర్నమెంట్స్ అనేవి తయారు చేస్తామంటే మేజర్ రీజన్ ఏంటంటే మ్యాలబిలిటీ. ఓకే. Brittleness. Brittleness is the property of metal that permits no permanent distortion before breaking. Okay. సో ఇదేంటంటే ఎక్స్పాండ్ ఇలా అవుతుంది అనమాట. సో చూసారా, హ్యామరింగ్ చేయగానే బ్రేక్ అయిపోయింది. సో క్యాస్ట్ ఐరన్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బ్రిటల్ మెటల్. ఇట్ విల్ బ్రేక్ రాదర్ దన్ ద బెండ్ అండర్ షాక్ ఆర్ ఇంపాక్ట్. ఓకే. అదే మ్యాలబిలిటీ అనుకోండి, చూసారా ఇక్కడ సపోజ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. అదే మ్యాలబుల్ అయితే మనకి కొంచెం బెండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, సో డిఫార్మ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అదే బ్రిటల్ అయితే బ్రేక్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఓకే. సో కమింగ్ టు ద టెనాసిటీ. ఓకే. ద టెనాసిటీ ఆఫ్ మెటల్ ఈస్ ఇట్స్ ఎబిలిటీ టు రెసిస్ట్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెన్సైల్ ఫోర్స్. సో ఎబిలిటీ టు రెసిస్ట్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెన్సైల్ ఫోర్స్ వితౌట్ రప్చర్. చూసారా, ఇది బ్లాక్ ని టెన్సైల్ ఫోర్స్ అంటే అవే ఫ్రమ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అన్నట్టు. అదే కంప్రెసర్ అయితే టువర్డ్స్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేస్తారు. ఓకే. సో ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేయడం వల్ల అది వితౌట్ రప్చర్ అంటే బ్రేక్ అవ్వకుండా ఉండే ఎబిలిటీని, అంటే రెసిస్ట్ చేస్తుంది బ్రేక్ అవ్వకుండా, ఆ ఎబిలిటీని మనం టెనాసిటీ అంటాం. ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ మైల్డ్ స్టీల్, రాట్ ఐరన్ అండ్ కాపర్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది టెనస్ మెటీరియల్. ఓకే. Coming to the toughness, it is the property of metal to withstand shock or impact. Okay. So toughness is the property opposite to the brittle.
brittleness. Okay, సో అదే మనం స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ గ్రాఫ్ తీసుకుంటే ఇలా గ్రాఫ్ ఉంటుంది కదా, అప్ టు దిస్ మార్క్ till the failure that is considered the toughness. Okay, so the toughness is a material's ability to absorb energy and deform plastically without rupture or fracture when subjected to stress, especially impact loads required to balance of strength and ductility. Okay, hardness. Material hardness is the resistance of a substance to localized plastic deformation such as scratching, abrasion, and indentation or wear. Okay, so ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. uh, it resists the scratching and indentation and wear resistance with gears అన్నమాట. Okay, so it's a key property for evaluating material's ability to maintain its shape under applied loads and resist damage. Okay, so common units అంటే suppose kilogram force, newtons, okay, Vickers hardness, okay, Vickers, Vickers hardness number, okay, and Brenell hardness number, okay, and Rockwell hardness number ఇలాంటివన్నీ మన దీన్ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. అండ్ లూప్ hardness, okay, okay, so these are the different tests, okay, so measure the hardness of the material. Okay, coming to the elasticity of a metal is its power of returning to its original shape after the applied force. Okay, force is released. Okay, చూడొచ్చు ఇక్కడ ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేసాం, సో దాని లెంత్ అనేది ఇక్కడ దాకా ఉంటుంది. అదే ఫోర్స్ రిమూవ్ చేస్తే ఇట్ గోస్ టు ద రిటర్న్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ షేప్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, సో the slow, progressive, and permanent deformation of a material under a constant stress over a long period, especially stress over a long period at a high temperature. Okay, creep అనేది ఏంటంటే slow, progressive in nature. Okay, slow, progressive in nature, and permanent deformation అనేది జరుగుతుంది under the constant stress over a long period. Okay, సో సపోజ్ మనం ఇళ్లలో మనం ఉట్టి అంటాం కదా, ఈ రోప్ అనేది ఫెయిల్ అవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే క్రీప్ ఫెయిల్యూర్స్. ఓకే, సో ఇదేంటంటే స్లోగానే ప్రాపగేట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే వెంటనే కట్టిన వెంటనే తాడు అనేది ఊడిపోదు కదా. ఓకే, మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. ఓకే, పైన కొండలో మన ఎడిబుల్ మెటీరియల్ ఏదో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇదేంటంటే కాన్స్టెంట్ లోడ్ కదా. ఓకే, సో ఇది స్ట్రెస్. ఓకే, సో ఈ దీనికి ఇలా అప్లై అవుతుంది కనుక స్ట్రెస్ అవే ఫ్రమ్ ద రోప్ కదా, ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఫర్ లాంగ్ టైం, ఓకే, లాంగ్ టైం తర్వాత మనకి ఇది ఫెయిల్యూర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. చాలా ఇయర్స్ అవ్వచ్చు, ఏదో అనొచ్చు, బట్ ఫెయిల్యూర్ అంటే జరిగిందంటే అది క్రీప్ ఫెయిల్యూర్ వల్లే. ఓకే, స్లోగా ప్రాపగేట్ అవుతుంది, దట్ టు పెర్మనెంట్ డిఫార్మేషన్ అండ్ మళ్ళీ గెట్ బ్యాక్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ లాగా ప్రీవియస్ షేప్కి అయితే వెళ్దాం. ఓకే, అంటే కాన్స్టెంట్ స్ట్రెస్ అంటే కాన్స్టెంట్ లోడ్ అనేది అప్లై అవుతుంది కదా ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్ అన్నట్టు. ఓకే, this is the best example I can give. Okay, so this is a critical consideration in designing components like gas turbine and boilers. Okay, so you can see here the microstructure view. Okay,
దిస్ ఈస్ ద గ్రెయిన్ బౌండరీస్. ఓకే, క్యావిటేషన్స్ అనేవి ఏర్పడుతున్నాయి చూసారా. దిస్ ఈస్ హౌ ద crack will propagate, okay, for after a long time, okay, with a constant stresses, okay. సేమ్ సినారియో ఇక్కడ కూడా మనకి టర్బైన్స్ బ్లేడ్స్ లో మనం ఈ క్రీప్ ఫెయిల్యూర్ అనే క్రీప్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో coming to the resilience, the ability of a material to absorb energy elastically and release it when the load is removed. Okay, essentially, it's a capacity to resist shock and impact loads within the elastic limit. ఓకే, సో మనం చెప్పాలంటే షాక్ అబ్జార్బర్స్ లాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా, దాన్ని మనం రెసిలియన్స్ యూజ్ చేసుకొని డిజైన్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అబ్జార్బ్స్ ఎనర్జీ ఎలాస్టిక్లీ అండ్ రిలీజెస్ అండ్ లోడ్ ఈస్ రిమూవ్డ్. ఓకే, so coming to the stiffness part, a material's ability to resist elastic deformation or deflection under load. It is measured by modulus of elasticity. Very important. Okay? So modulus of elasticity is also known as Young's modulus. Okay. సో డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, స్టిఫ్నెస్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇలా స్టిఫ్నెస్ ఉందనుకోండి, మెటీరియల్ ఒక లోడ్ అప్లై చేయగానే ఇట్లా బెండ్ అయ్యింది. ఓకే, అదే ఎక్కువ స్టిఫ్నెస్ ఉంటే మెటీరియల్ అనేది బెండ్ అవ్వకుండా resist చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూస్ హియర్. ఓకే, సో ఇట్ రెసిస్ట్ ద ఎలాస్టిక్ డిఫార్మేషన్ ఆర్ డిఫ్లెక్షన్ అండర్ లోడ్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద ఫ్యాటిగ్, weakening of a material that occurs due to repeated or fluctuating stresses even if the maximum stress is below the material's ultimate tensile strength. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే చూసారా, క్రాక్ ప్రాపగేషన్ అనేది స్లోగా జరిగితే ఈ షేప్ లో ఉంటుంది, అదే సడన్ గా జరిగితే చూసారా అలా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇదేమో ఓవర్లోడ్ జోన్, ఇదైతే ఫ్యాటిక్ జోన్. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఫెయిల్యూర్ యూ కెన్, బై అబ్జర్వింగ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ఫెయిల్యూర్ జోన్ వీ కెన్ డిసైడ్ దట్ ఈస్ ద ఫ్యాటిక్ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ ఏ నార్మల్ ఫెయిల్యూర్. ఓకే, సడన్ ఫ్రాక్చర్. ఓకే, సో ఫ్యాటిక్ అంటే రిపీటెడ్ ఫ్లక్చుయేట్ స్ట్రెస్సెస్. ఓకే, ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద మాక్సిమం స్ట్రెస్ ఇస్ బిలో ద మెటీరియల్స్ అల్టిమేట్ టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ అనమాట. ఓకే, సో అది ఫ్యాటిక్ స్ట్రెంత్ గురించి. ఓకే, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ టుడే. థ్యాంక్ యూ.